Welcome to everyone. We are in the second lecture of this series. Hope everyone is fine. Hope you have done the homework I gave you the other day. Now we are glad that the textbook is available. So this is the textbook for first year UG degree students of the colleges of University of Calicut, and all of you must get a copy of this book. We have a lot of exercises here in each module, each chapter, and when we do these exercises we will be quite sure about the concepts, and it will be very easy for us during the examination. Okay, let us just begin the second lecture. എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് കരുതുന്നു, നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ഹോംവർക്കൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വേർഡ് ഓർഡറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. ഈ ഇന്നത്തെ ലെക്ചർ നമ്മൾ ആ ലെക്ചർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് വേർഡ് ഓർഡറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ലെക്ചർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ പുസ്തകം വന്നിട്ടുണ്ട്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുസ്തകം തയ്യാറാക്കി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ നല്ല ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ്. വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിലുടനീളം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഓരോ ചാപ്റ്റർ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. കാരണം പരീക്ഷാ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വിശദമായിട്ടുള്ള ലെക്ചേഴ്സും തരുന്നതായിരിക്കും. നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് ചാപ്റ്റർ 1 അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് 1 വേർഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് സെന്റൻസ് പാറ്റേണിനെ കുറിച്ചാണ്. I told you the definition of word order. Word order refers to the order of words in sentences. Let us read the text. A language cannot work in bits and pieces. It should be logical and sensible to the listener. Word order or syntax is quite an essential part of the grammatical structure of any language. Word order means the way how words are arranged in a sequential or logical order to form a meaningful phrase, clause or sentence. Okay, we know what word order is based on the very information given in the text. So also we have the previous lecture. Now we have the first exercise in the textbook. We are in page number 13. So there are 5 exercises. I would like to say പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉള്ള എക്സസൈസ് തന്നെ ആയിരിക്കും വരാൻ ഒരു 99% സാധ്യത. കാരണം ഈ പുതിയ പുസ്തകം വന്നതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ പരീക്ഷയാണ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കുന്നവർ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള എക്സസൈസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള എക്സസൈസുകൾ വർക്കുകൾ എത്ര ആവർത്തി ചെയ്യുന്നോ അത്രയും നല്ലതാണ്. So do the work, the exercises in the text so that you can ensure maximum marks. Let us come to the first exercise given there. Rearrange the words into meaningful sentences. We have the first sentence there. It is in jumbled order. ക്രമമായിട്ടല്ല, ഇത് ജംബിൾഡ് ഓർഡറിലാണ് തന്നത്. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് എക്സസൈസസ് വരാം. 1-2 സെന്റൻസസ് വരാം, ചിലപ്പോൾ 3 വരെ വരാം. ഒരു പാരഗ്രാഫ് തരാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു സെന്റൻസ് തരാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് അത് ക്രമമായിട്ട് സബ്ജക്റ്റ് വേർബ് ഒബ്ജക്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് വേർബ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആ ക്രമത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറയും. നമുക്കിവിടെ ഉള്ള 5 സെന്റൻസസ് ജംബിൾഡ് ഓർഡർ ആണ്, അത് കറക്റ്റ് ആക്കാം. സ്പീക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹി വെൽ. This is very easy. Let us arrange it. The answer is he speaks English well. He is the subject. Speaks English well is the predicate, and the word order is he is the subject as, speaks is verb, English is object, and well is adverb. Okay. So we will write S plus V plus O.
that is subject plus verb plus object. Who speaks? He speaks. So the doer of the action is subject. The action is verb. What does he do? Speaks. What does he speak? English. So subject, verb, object. How does he speak? Well. അവൻ വളരെ നന്നായി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നു. അവൻ എന്നുള്ളതാണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആള്. പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളെ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ വേർബ് എന്ന് വിളിക്കും. അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വേർബിനോട് എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ഓ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇംഗ്ലീഷ്. ആൻഡ് ഹൗ, അവൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു? അവൻ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു? ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി സംസാരിക്കുന്നു. So we know everything about this sentence. We are arranging it. He speaks English well. Subject plus verb plus object plus adverb. If you need, you can write the adverb as well. Now the second one, students read stories will the sum. അത് ഓർഡർ തെറ്റിച്ചാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളത് കറക്റ്റ് ആക്കണം. The answer is the students will read some stories. The students will read some stories. Okay, എന്താണ് word order അല്ലെങ്കിൽ sentence pattern? The students subject will read some stories is the predicate. Students is subject, doer of action. Will read is the verb. Some stories is the object. And the pattern is S plus V plus O. The students will read some stories. Student subject, doer of action, will read action, verb, object, read what? Some stories. Okay? കുട്ടികൾ കുറച്ച് കഥകൾ വായിക്കും. Okay? Subject plus verb plus object. Next, third one. Lost girl has pen her. The girl has lost her pen. The girl has lost her pen. Third sentence, the girl has lost her pen. The girl has lost her pen. The girl is the subject. Has lost is the verb. And her pen is the object. So the structure or the word order is the girl S has lost verb, her pen O. Very good. Now the fourth one, jumbled order. Jane the recited school at poem yesterday. Jane recited the poem at school yesterday. Jane is the subject, recited is the verb, the poem is the object. So SVO. At school yesterday is the adverbial. Jane adverbial is adverbial phrase. Adverbial phrase. Sometimes it can also be called complement, right? Jane recited the poem where? At school yesterday. The structure is subject plus verb plus object plus adverbial. Okay? SVOA. Alright. Next you have the fifth one. Brought her John a present. John brought her a present. Okay. Brought her a present is predicate. John is the subject. Brought is the verb. Her is the indirect object. A present is the direct object. And it is S plus V plus IO plus DO. Alright. Now we move forward to the next page. Next page we have basic sentence pattern. So we know that the basic sentence patterns are yes, we. Number one is yes, we. That is subject plus verb. Subject plus verb. This is the basic sentence pattern. And we have example. See the dances. See the dances. Dances. See the is the subject.
and dances is the verb. Next is boys play, Raj is running. Then we have SVO pattern, that is S plus V plus O, subject plus verb plus object or direct object. And we have he reads a story. He reads a story. He is the subject, reads is the verb, a story is the object. He reads. Who reads? Who is the doer of the action? He is the doer of the action. And he is the subject. What does he do? He reads. Reads is the verb. A story, okay, that is the direct object. He reads what? അവൻ എന്താണ് വായിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആൾ സബ്ജക്റ്റ്, അല്ലെ ആരെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് സബ്ജക്റ്റ്, ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി verb, എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Next, another example we have here. Anjita is writing a letter. Anjita is writing a letter. Anjita is the subject. Is writing is the verb. A letter is the direct object. Next you have subject plus verb plus complement. Yes plus V plus C. Subject plus V, verb plus complement. So a complement follows a linking verb and it can be a noun or an adjective. Okay. Flowers are beautiful. Flowers are beautiful. Flowers is the subject, are is the verb, and beautiful is complement. Flowers are beautiful. What do you know about flowers? What additional information do you have about flowers are beautiful? So it is subject plus verb plus complement. Sheila is a dancer. What is Sheila? Sheila is the subject plus Sheila. Sheila is a dancer. So the structure is subject plus verb plus Sheila is a dancer. Complement. 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 What is complement? Complement is an adjective or a noun that completes the subject. Alex is my friend. Alex is an engineer. Gopal is a musician. Suresh is a student. Reena is intelligent. In all this you have something about the subject, and that which is about the subject is complement. Now we move on to the fourth word order or sentence structure. So first we have S plus V, next you have S plus V plus O, then you have S plus V plus complement. Fourth is subject plus verb plus object plus complement. Okay, subject plus verb plus object plus complement. SVOC. Let us look at the sentence. The students sang the song loudly. Okay, the students sang the song loudly. The students sang the song loudly. Who sang? The students sang. Students is subject. Okay, students did what? Sang, verb. Student subject, sang verb. Okay, sang what? The song, that is object. And how loudly? So this loudly is a word that modifies the verb, and it is adverb, but it is given as a complement here. Okay, that which completes the object or that which completes the verb. Okay, complement. The students sang the song loudly. Students subject, sang is the verb, song is the object, loudly is the complement. Next one, Mary considers the gift as a token of love. Mary considers the gift as a token of love. Mary subject, considers the verb, gift is the object, and a token of love, as a token of love is the complement. I will make the pizza next time. I is the subject, will is the verb,
Will make is the verb. Will make together, future time. Will make is the verb. The pizza is the object. Next time is the complement. Now we have the fifth word order is subject plus verb plus object plus object. Object plus object, that is subject plus verb plus indirect object plus direct object. The teacher gave him a present. Look at this. The teacher gave him a present. The teacher gave him a present. The teacher is the subject. Teacher, what did the teacher do? Teacher gave. It is subject plus verb plus gave. Ask the verb what, you get direct object. Ask the verb whom, you get indirect object. The teacher gave what? The teacher gave a present. So this is the direct object. The teacher gave whom? Him. That is the indirect object plus direct object. Okay? The teacher gave him a present. Second one, John told the crew a story. John is the subject, told is the verb, and the crew is the object. Yes, story is also the object. John told a story is the direct object. Crew is the indirect object. John told what? A story. John told whom? The crew. Next is Irfana writes a letter. Irfana എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Writes is verb. Irfana writes me a letter. Look at that. Irfana writes me a letter. Irfana writes what? A letter. Irfana writes whom? Me. So it is Irfana subject. Writes is the verb. Me is the indirect object. And writes what? A letter is the direct object. Now we have exercises. Identify the sentence patterns in the following sentences. Number one, birds fly. Birds fly. Sentence pattern is birds is the subject. Birds is the subject, so it is yes. Fly is the verb. Okay, SV. And Leda sang a song. Leda sang a song. Number two, Leda is the subject. Sang is the verb. A song is the object. So it is SVO. Next year, Jane reads her sister a story. Jane reads her sister a story. Jane is the subject. Reads is the verb. S plus V plus reads her sister. That is indirect object. IO plus what? A story. Direct object. So it is S plus V plus O plus O. Okay. Subject plus Jane reads verb. Her sister indirect object. A story direct object. Fourth one, the girl sings loudly. Fourth one, the girl subject sings verb. Loudly is adverb and it is complement. The girl sings loudly. The girl sings loudly. Okay, so it is subject plus verb plus complement. Here complement is of course an adverb. Now we have another one. Okay, he lost his watch. He lost his watch. Okay, fifth one, he is the subject. Okay, subject plus he is the subject. Lost is the verb and watch is the object, direct object. He lost his watch. And the one, they play in the park. They play in the park. They is the subject, play is the verb. In the park is the complement. They play where? They play in the park. So it is, it's in fact an adverbial phrase, but we call it complement. They play in the park. Sixth one, subject plus verb plus complement. Seventh one, answer is
The river flowed swiftly. The river is the subject, flowed is the verb, swiftly is the adverb, but it is also complement. The river flowed how? Swiftly. Okay? River subject, flowed എന്നുള്ളത് verb, swiftly എന്നുള്ളത് adverb, but ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനെ complement എന്ന് വിളിക്കും. കാരണം flowed how? Swiftly. This word swiftly is completing the verb, right? The river flowed, subject plus verb plus complement. Next one, 8-1. Tommy fell off the swing. Tommy is the subject, fell off is the verb, the swing is the, Tommy fell off from where? It's complement, right? Fell off from the swing. So subject plus verb plus complement. Next we have the 9th one. Ashley learned to ride a bike. Ashley is the subject, learned is the verb, to ride a bike is complement. Ashley learned what? To ride a bike. So, or Ashley learned something. Ashley learned something. Ashley learned to ride a bike. So it is subject plus learned is verb, to ride. So here we have some doubt. So the to ride a bike can be something like Ashley learned what? To ride a bike. Sometimes some grammarians would say Ashley learned to ride a bike. To ride a bike as complement alone, not as object, because അവർ പറയും to ride a bike എന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ആഷ്ലി ലേൺഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. പക്ഷേ അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ പാസീവ് വോയിസ് ആക്കാൻ പറ്റും. പാസീവൈസേഷൻ പോസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആകില്ല എന്ന് ചില ഗ്രാമറിയൻസ് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആഷ്ലി ലേൺ ടു റൈഡ് എ ബൈക്ക് എന്നുള്ളതിൽ ആഷ്ലി ലേൺ വാട്ട് ടു റൈഡ് എ ബൈക്ക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. പക്ഷേ to ride a bike was learned by Ashley is, there is some maybe we think that this is not a better, or rather some people would say riding a bike was learned by Ashley, okay, but some say this is not grammatically correct, right? So we have to say that Ashley learned to ride a bike. To ride a bike is complement, okay. So all this is possible, but we know this structure. It is subject plus verb plus complement, or subject plus verb plus object. Even that can be said, because Ashley learned what? Ashley learned to ride a bike. But passivization, we have some problem. Anyway, we move forward to the 10th sentence right now. 10th sentence is, my auntie watches horror movies. My auntie, or aunt or auntie, okay. We in Kerala people say auntie, but it is aunt, right? My auntie watches horror movies. My auntie is the subject. What does she do? Watches, verb, and what horror movies together is the object. So subject plus verb plus object. Now we have some more exercise. Exercise 2. Make at least two sentences. Make at least two sentences of your own for the following sentence patterns. Homework for you. Subject plus verb plus object. Alex gave me a present, or Sita bought a gift for her sister. Okay, Sita subject, verb bought, a gift direct object, for her sister indirect object. So S plus V plus O plus O. Okay, you have to do other homework. Now I give you, this is homework, you have to do another one, but I'm giving you one. Okay, my uncle gifted me an umbrella. My dad bought me a novel. Okay, that is subject plus verb plus object. Next one is subject plus verb plus complement. Okay, let us look at that. India is a democratic nation. Okay, or we have another one. Alex is a musician. Subject plus verb plus complement. Gopal is my neighbor. Okay, Suresh is very tall, or Suresh is tall.
Sheila is beautiful. Smriti is intelligent. Next one, S plus V. Birds fly. They play. I sleep. Okay. Now S plus V plus O. Subject plus verb plus object. S plus V plus O. He wrote a letter. Subject. He wrote is verb. Object is a letter. Smriti reads a novel. Okay. Now we have fifth one. S plus V plus O plus C. Subject plus verb plus object plus complement. Okay. That is, my neighbor watered the plants carefully. My neighbor is the subject, watered is the verb, the plants is the object, carefully is the complement. Okay, so that is these are the exercises. And now we have page number 16, some more information. That is, there are two more categories to be mentioned here. They are called adverbials, denoting further the role played by the verb, adjective or adverb itself, expressed sometimes as a word or phrase. It is represented as A3. Okay, farmers live here, and here is in fact an adverbial. Farmers subject, live is verb, and here is adverb. Okay, Rahim sat up, SVA. Rahim sat up. Rahim subject, sat verb, up is adverbial. Abhilash reads slowly. Abhilash subject, reads verb, slowly is adverb or adverbial. Tasrina put the bag down. Tasrina is the subject, put is the verb, the bag is the object, down is the adverb or adverbial. Tasrina put the bag where? Down on the bench. Next, Deepika shot the tiger at once. Deepika is the subject, shot is the verb, the tiger is the object, at once. Epo, kanda appa thanne shot. Okay, at once. Deepika shot the tiger at once. Subject plus verb plus object plus adverbial. Alright. Raju threw the chair out. Raju subject, threw verb, the chair object, out is the adverbial. Raju threw the chair where? Raju threw the chair out. Okay, that is the end of Unit 1. The next lecture we discuss concord or subject verb agreement. Okay, so chapter 1 we discuss, right. Now you have to do additional examples. നിങ്ങൾ ഇതിന് പുറമെ ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത എക്സസൈസിന് പുറമെ കൂടുതലായിട്ട് സെന്റൻസസ് ഓരോ എക്സസൈസിനും ചെയ്യുക. പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ 3 എക്സസൈസാണ് ഉള്ളത്. ജംബിൾഡ് ഓർഡർ, ക്രമമായ ഓർഡർ അല്ലാതെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സെന്റൻസസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളത് സ്വന്തമായിട്ട് അഡീഷണൽ ആയി എഴുതി ഉണ്ടാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എക്സസൈസ് സെന്റൻസ് പാറ്റേൺ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഷുവറായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ആ ഒരു വേർഡ് ഓർഡർ തന്നിട്ട് ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് സെന്റൻസ് എഴുതാൻ പറയുന്നത് SVO, SVOO, SVOC മുതലായിട്ടുള്ള. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ലിസ്ണിംഗ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കോൺകോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ് വേർബ് എഗ്രിമെന്റ് പഠിക്കാം.